سلام تخطاتلتنا الشانل كم يكنيكم كم يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم أبزا فيديو زيا أزيا قداسة أرستي استفل عليه ليك أو انتنا يتعود دما نعانا أب معالتا وهيوتنا بمقبار أننا نخنستخاغل أن بابرانا نخنستخاغل كحق زنايو زا فيديو زيا بزعبا لوام دكاس صبغ دكاس نخنركب ويدما لوام دكاس نخنركب زعنقفنا زتعرفنا صقم زخوننا نزلو إنا غنري دكاس نقول لك كفالنا يا كالاتنا نقربتنا نأمرونا نلبنا نقول لك كفالنا يا كالاتنا زتنكف أزيو قداس بقتايو سلازي انتاي كنوقد لنا انتاي كنقبر لنا نفس وكف دكتور حبريتا كبنا حدا دكتور ديكونس زتفل عليه كبنا بخمين دكس انتاي نزوتر كمي كنقبر لنا ساعات كني كندكس لنا حبريتا نركبنا لايك قبروا سام مودة تخطاتلوا نفس وكف فيديو دما نفس زخال حبريتا كبكميو مجمريا دك أسنا زبالاشة زلو مغنيات كنرينا let's go. If you're sleepy all the time, this is what's happening and this is how you fix it. You should be very sharply focused during the day and very sleepy during the night. But what's happening is these are blending together. مبزعتنا أبزوا نزينا حجي generations أقام كوين وزلو قدام تي تفترونا خميز زبل أتري أكتيف كنا الناس رحنا ناتوغاينا خنوعل مشيت خون كلوغنا دخمنا ليت دماغ ندكس ينيرنا لو مجن كأترين ليتن سلة درابيش وز ولا حنقولنا بسنجز تكنولوجينا النبابرانا أكندي أبلع علي زنبرزا شارتر يغمان لكم أبتتفترو كمزيو كأتري هايبر أكتيف كنا ودوعينا فرق مع تكبت كلنا دخمنا نخيد ساعة شدش تمسكونا دما ندخمنا ليت دما عميق دكاس ندكس هجيكم بنتعرو تجمعات يلو سلام Focus during the day and very sleepy during the night. But what's happening is these are blending together. You're sleepy all day long and you're not sleeping deeply at night. Thanks to all the artificial lights, our brains are confused of what time of the day it is and our circadian rhythms are out of whack. So انتهي كوينا لنا أتري دكاسنا تسمعنا نوعل مشيت كندكس دلنا خا أخذ دكاس زين دكس درجة زين عرف إذا خانتايو artificial lights حنقولنا بتزول استفل علينا تلفوننا يقلنا لتشي تدرى بشوالوتي circadian rhythm دبحال مستحي نيرو سيستمو لك مستحي صحيح تبرق كلا اكتيف يخون صحيح تعرف كلا دخمه يخيد مسأل متى ما يدقس نيرو كابزي رتم كابزي روتين سلانوت زالنا يبلنا. The solution is to use the sun to recalibrate your circadian rhythm. So in the morning you want to get really bright light and at night you want to avoid the bright lights from your phone and other devices so your body knows it's time to sleep. Do this long enough until your brain knows when it's daytime and when سلازين عمرونا عبت تفترح ملسلنا مس برهان نتنسي مسؤول خيد مشيت كتصل متكلد ما جزانا كاب كل اللي شيء دحين زي نكست زلا فيديو بناي ثلاثة مصنعتات سلازي زي كاب ثلاثة مصنعات زمزة حبريتك بناي سمعوا بليز لايك قبر ود ما let's go. 30 studies to change your life. This week we're talking sleep. We all get that it's harder to fall asleep with the lights on, but you probably don't realize the scary ways that light can affect you even once you're asleep. Research published last year had older adults wear trackers that measured their activity, their sleep, and ambient light levels. Roughly half had no light at night and half had a little bit. The light at night group had less sleep time, worse sleep efficiency, and they woke up. So هذا مصنعت انت جيرو تلوانا برهان عبدك أصلا انت مخانو نغفلت انتاي جيرو سبات فلاليوم حدا كفال ليت خدقس خلا بصلمات لچد بحال ديبلو برهان زيبلو او يدقسوم نير نتون كالو دما برهان ابزلوو نيشتي برهان ابزلوو ناي تلفزيون ጭራዲ ناي ገላ ابزلوو እቶም ኣብ ብርሃን ዘለዎም ዝድቅሱ ዝነበሩ 24 ማይነስ 24 ካብቶም ካልኦት 24 ደቂቕ ድቃስ ዋሕዳ ጋጢሞም ስሊፕ ኤፊሽንሲ ቲ ውጽኢታውነት ናይ ድቃሶም ድማ ብ5% ካብቶም ካልኦት ዝጎደለ ኮይኑ ረኺቡ ዝጥራይ ግን ኣይኮኑን ረኺቦም woke up more. But that's not all. The light group were also twice as likely to have diabetes, obesity, and high blood pressure. ከምኡ ድማ እቶም ኣብ ብርሃን ዘለዎ ዝድቅሱ ሰባት እዚኣ very very serious እያ እንታይ ይብለና ኣሎ ሚዛን ናይ ምውሳኽ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም ንኣብነት obesity 4.7% ሞር ሚዛን ክውስኹ ይኽእሉ ዲያቤትስ ሽኮርያ 17.8% ተኽእሎ ናይ ሽኮርያ ክሕዞም ይኽእል ሃይፐርቴንሽን ድማ ልዑል ፀቕጢ ድማ 73% ስለዚ برهان ترى يولع كم دكاس انت عين تصلوا له اوكي هجي ازي دا مقدم قال كتب لهم سمعوا ودحن
But Avisha, that's just correlation. Maybe those issues made it harder for people to fall asleep and more likely to fall asleep with the TV on. I can tell you're an astute science seeker. But I got you. The researchers had the same question, so they ran another study. They had young, healthy adults sleep in a room with controlled light, either very dim or the level you would get from a TV left on or light through an open curtains from a street lamp. The group with the light left on had less deep sleep and REM sleep, a higher heart rate, lower heart rate variability, and the next morning they showed increased insulin resistance, meaning their body couldn't handle sugar and carbs as well. Overall, it seemed like the light activated their sympathetic nervous system, i.e. their fight or flight response. But the light group didn't feel sleepier the next day. So even if you think you sleep fine with the TV on, you might not realize the subtle health effects it's having on your body. እንታይ ይብለና ኣሎ ስለዚ ወላ እኮ ኣብ ጥዑያት መሪፆም ነቲ መፅናዕቲ ደጊሞም እንተገበርዎ ይብለና ኣሎ እቲ ብርሃን ብፍኒስትራ ዝኣቱ ንኣብነት ናተይ ፀገም እያ እዚኣ ፍኒስትራ ምዕፃው ኣይፈልጥን ነይረ ምክንያቱ ሱቕ ኢለ ድቃ ዝወስደኒ እዚ ግን ጌጋ እዩ ስለዚ ክእርሞ ከም ዘለኒ ይፈልጥ ኣለኹ ኣቲቲ በንፃሩ ኩሉ ፀልሚቱ ከሎ ክድቅስ እያ ትደሊ ስለዚ ኩሉ ልቻ ኣብ ጥቃና ዘሎ ክነጥፎ ክንክል ኣለና ወላ እቲ ናይ ቴሌፎንና ብሉ ላይት እውን ክፀልወና ስለዝኽእል ንሱ እውን ክንሃልዮ ኣለና ክንክል ኣለና እንታይ ይብላ ኣሎ መወዳእታ ወላ ንግዚኡ እንተዘይፀለወካ ኣብ ሎንግ ተርም ግን እቲ ፅልዋ ከረኻኽበልካ ከም ዝኽእል ይብለና ኣሎ ስለዚ ፕሊዝ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ኣለና እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ቀሊሉ ክፀልወና ዝኽእል እዩ ዕውት ክትከውን ንዕውታት ትኸትል ከም ዝበሃል ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንበዓል ወረን ባፈት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ናይ ህይወት ዝለዓለ ዓወት ክጓናፀፉ ዝኽኣሉ ንዕኦም ተተኸተልና ከምኣቶም ንዕወት በዓል ወረን ባፈት ነዚ ኩነታት እዚ ንክገልጽ ኣብ ከምዚ ናይ ፍርህን ናይ ራዕድን ግዜ እቲ ዝበለፀ ስጉምትኻ ሕጂ ክትወስደለካ ብምባል ይመክር ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ቢዚ ኮይኑ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብንእሽተይ ጀሚርና ኣሰሩ ተተኸቲልና ፅባሕ ንጎ ብዓቕምና ዕውታት ክንከውን ንኽእል በዓልኩም ነዚ ሓበሬታ ተጠቂምኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ትኽእሉ ተኮይንኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት ፕሊዝ ግበሩ ናተይ ሓገዝ እንተደልይኩም ድማ ከምዚ ኣብ ዌብሳይተይ ዘሎ ሓበሬታ ወሲድኩም ክሕግዘኩም ስጉም ትውሰዱ የቐንየለይ دحنكم. Did you know you እዚኣ ካብ መጠን ንላዕሊ ገዳሲታ ነፍሲ ወከፍኩም ፕራክቲስ ግበርዋ ዶክተር እዛ ሓፍትና ስምዕዋ ትምኽሪ ንድቃስ ክሕግዝ ዝኽእል Did you know you have a snooze button right behind the ear? There's a famous acupuncture point called Anmian, which means peaceful sleep in Chinese. To find this point, you're going to find the middle of your earlobe, fold it back, and slide your finger back till you hit a bony hill. When you hit that bony hill, you're going to slide down into a little ditch. So if I was laying down, I want to take those thumbs. ልክ ከምዛ እሳት ትገብራ ዘላ ኣብዚኣ ሰተት ተብላካ ነገር ኣላ ኣብኣ ሒዝና ንደቅስ ትብለና ኣላ ፈትንዋ ዋላ ነዛ ቪድዮ እናተዛረበት ከላ ናይ ብሓቂ ዳርጋ ሓውሲ ድኻም ከም ተሰማዓካ ትገብር And slide it back into that ditch. And I just want to apply light pressure. We're going to hold it here for about 60 seconds, and you should count this out loud. If you don't feel like counting, you can also take deep breaths, like this. Try deep breathing for 10 rounds. If you like this kind of content, like and follow for more. Good night. So, እዚኣ ድቃስ ንኽመፀልና ክሕግዝ ዝኽእል ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ድማ ፕራክቲስ ግበርዋ ንገሊኹም ክሰርሓልኩም ይኽእል ንገሊኹም ከይሰርሓልኩም ይኽእል ግን ምፍታን ዝመስልዎ የለን እናፈተንካ እዩ ትፅቡቕ ነገር ምርካብ ሕጂ ድማ ከመይ እዩ ትክክለኛ ኣደቃቕሳ ብከብድኻ እንተደቀስካ ድዩ ፅቡቕ ብሕቆኻ እንተደቀስካ ብጎንኻ ክልተ ደኳትር ሓበሬታ ክቡና እዮም ፕሊዝ ተጠቀሙሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ላይክ ድማ ግበርዎ ነዚ ቪድዮ ኦልራይት እስከ ኣበየላ ክንደልያ so that you okay let's go እዚኣ ኸ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣለዋ the proper way to sleep so that you don't wake up on the wrong side of the bed. Number 1, sleeping on your back. This way the curve in your neck is supported and there's no stress on your spine. So ሓደ ካብቲ ትክክለኛ ድቃስ ዝበሃል ንላዕሊ ገጽካ ጠሚትካ ምድቃስ እዩ ምክንያቱ ኣካላትና ክጨናነቕ የብሉ ንኸተንፍስ ኦክሲጅን ንኽረክብን ከውፅን ስለዚ ከምዚ ኢልኩም ንላዕሊ ክድቅሱ ትኽእሉ ኣነ ይክልኒ እየ ንኣብነት እዚኣ ዝብላ ዘሎ ንዓይ ድቃስ ኣይወስደኒ ሓሳባት ጥራይ ድመፃኒ ከምኡ ዘለኩም ሓሳባት ደምፃልኩም ንላዕሊ ገጽኩም እንተለኹም እስካብ ኮሜንት ሰክሽን ኣነ ጥራይ ድኹም ወላ ከምለኹም ምክንያቱ ካልእ መንገዲ እውን ስለ ዘለዎ ክንርኢና The second best option is sleeping on your side. This way your neck is still supported with minimal stress on your spine. እታ ካልኣይቲ ድማ
أبغون نقول نخاجوس كا نبحر نقول نخينكا مدكاس يا أيناي قولني خ بيناي وجني تزبلت الدكاس دما إذن إكس دكتور كنقرنا يوم خنياتو إذن ناش حبريت أزمة سدلو كنا متى تقم خمسلو كن رينا إذن حجت بوجيرو كقلت الله إذن إكس زلو. Back. All right, let's listen. Notice when you land on your back, all the gravity is going down and closing the esophagus. So you need to turn to your what? Your left side. This will actually relieve all the pressure. نسقام قصنا إن خنتم زلنا يبلنا له سلزي بسقامي وجنا خندق سالنا يبلا له سلمتاي off the back of your tongue and the fats that's building off the back of your tongue, and you can get a better passageway for you can get oxygen down to your lungs, and then the lungs can distribute all this oxygen to your bloodstream. So you need to turn to your left side and you need to start sleeping that way. Do not sleep on your right side because it turns your stomach upside down, and now you're going to have GERD disease. بيمان جز كانت دكيس كاجن انتهي بلالو بيمان مدكاس اتي سامبونا سلزقم طلزلو صبغ هيكونن يبلنا له هذا جزية أكلاتنا وني نجرنا يمشون بين كم تسمعنا so ذكي لو حبريت هون كله دكاس مسكم تخوني تسوكي راين تايو ني نابنت حنت كابتك نجبر زي بلنا من البات نهي لهم كقلت قلنا ني بخبط خام دكاس جيجا مخانو بخبط خام دكاس جيجا مخانو تنهي لهم رينا. So you're going to start getting acid reflux, and this can create ulcers and all types of things. So always sleep on your left side, the way your stomach is positioned right, and you can keep that cardiac sphincter closed, because that cardiac sphincter acts as a door that actually shuts your esophagus off from your stomach. That way you won't start leaking hydrochloric acid into the esophagus, which will make this problem much worse, or you'll feel like you're having a heart attack throughout the day when it's really acid just burning up your esophagus and burning up that cardiac sphincter door. So እቲ ኣገባብ ምድቃስ ጥራይ ዘይኮነ ብትኽክለኛ ኣገባብ ተደቂስና ጥራይና ፅቡቕ ድቃስ ክንረክብ ንኽእል ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ኣይሆፕ እንተረኺበያ ምናልባት ግን ኩሉ ነገር ገሊዩ ባዕልና እውን ክንፍትኖ ክንክእል ኣለና እስከዚያ ክንሪኣ ሕጂ Best sleeping posture? Here's a hint. It's not like this. It's also not just sleeping on your stomach. For one, your spine is extended and compressed, which can affect your height and lead to pain and tightness in your low back. On top of it, this can put too much pressure on your stomach and internal organs. I hope you didn't think it was sleeping on your side. I mean, look at the current spine posture and alignment. All the muscles and tendons that connect to the right side on the spine will be shortened, and those on the left side will be lengthened, leaving you feeling imbalanced and tight. But when you sleep on your back, it promotes the natural curves of the نلعب أميركا بحقوقها مدكاس صبوا مخانين يقولون لو قلنا كلنا دكاس هيوزناني سلزي again تي حبريتا ناي حدا دكتور الجنا تردي كنا غراكاي خلي يقن ناي استفل عليك سمعك لها كتم مزازن يحجزك that's why دما ناي استفل عليك لا تقدم تسألكم زلهم حدا سبز نجرنا ناتو تمكروا خون خل ولا نسوز قبر مزعتي مغنيات ساينس درت يبلون the spine. Also, you're not putting pressure on your organs like you do when you sleep on your stomach, and you're allowing for appropriate balance between the muscles and tendons on both sides of the spine. To further reduce pressure and support. Okay, زيارينا لنا حجي دكاس زلو بنفيت بفلاي دما ندق نستيو كنرينا شعود ما ندق تبعتيو ابرلشن شب زلو صلوا استفل عليو نقرات كنرينا بليز مجمر يا بزيان جمر. Extra found is that for an hour of extra sleep, if a woman gets an hour of extra sleep, her libido desire to be intimate with her partner increases by 14%. قال نسيتي كابتن نورمال ساعات تدقسو حنت ساعات اكسترا دقاس زغدلا انت خوينما حنت ساعات اكسترا تدقيسا ابتم السبايا ويم سفقاريا زلوا ديليت نايت او تاوركب الليبيدو يبلوسو ب14% يوسخ سلازي اكندي قال كابتن دقنستيو نابصو تاورك بهاغن خيلون زغبر اخول دقاس زي رغبا كونا يخلان سلازي اخول دقاس عبتراكم زلوا ينغرنا له. Now, to give you some context, the FDA drugs for improving or increasing libido in women, drugs such as Vyleesi here, clinical drugs, they will increase it by about 24%, and that's a pharmacological agent. But here, just the added non-pharmacological benefit of 1 hour of extra sleep will get you more than 50% of the way. انتهي بلنا له ابزج كنا استغلال زلنا اتي كم ذا عينت نايت اوتاور كب صقم نزلوا قال نسيت زوهاب مدهانيت 25% حاجز كجبر الله زخيل يبلنا له بنصارو از صبوق دقاس كترك دقس تخيلا ግን 50% ابتناتا بهغنايت اوتاور كبناتا بيدوناتا عبصلوا كلوا يخلي يبلنا له كندز قصر هيكون انت قداس تايو قال نسيتي اخول دقاس صبوق دقاس منالبات كابتنا يودون زياده كدليا يخل خون ግን اخول دقاس كتوسد مخال كمتن العلي
ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንጥዕና ይነግረና ኣሎ ንጎዲ ተባዕታይ ድማ ድቃስ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ጽኒሕልና ክንርኢና ምክንያቱ ኣብ ጾታዊ ርክብ ብፍላይ ዓብ ተራ ዘለዎ ባእታ ምዃኑ ምፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ደቂ ተባዕትዮ እኹል ድቃስ ዘይብሎም እንታይ ፀገም ከም ዘጋጥሞም ራእዩ ሕጂ Sleep 5 hours a night have significantly smaller testicles than those who sleep 7 hours or more. In addition, so ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 5 ሰዓት ዝድቅሱ እንድሕር ኮይኖም ፍረ ነፍስናቶም እናነኣሰና ደቐቐን እዩ ዝኸይድ ይብለና ኣሎ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትፀገም ድቃስ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ፍለጡ men who routinely sleep just 4 to 5 hours a night will have a level of testosterone which is that of someone 10 years their senior. So a lack of sleep will age a man by a decade in terms of that. So እንታይ ብለና ኣሎ ከም ተወሳኺ 4 ወይ 5 ሰዓት ጥራይ ዝድቅስ ሰብ እቲ ቴስቶስትሮን ዝበሃል ወይ ድማ ንወዲ ከም ወዲ ዝገብሮ ሰብኣይ ዝገብሮ ሆርሞን ናቱ ኣመና ክቕንስ ይኽእል እኹል ድቃስ ዘይድቅስ ሰብ ቴስቶስትሮን ለቨል ናቱ ብዕድመ 10 ዓመት ካብኡ ምዝዓቢ ዝወዳደር ይክልዎ ስለዚ እቲ ቴስቶስትሮን ለቨል ናትካ እቲ ሆርሞን እቲ ናትካ ኣርይግሎ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ከም ተዓርግ ይገብረካ ኣሎ ድቃስ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ከይረኣየና ክሊቱ ውፅኢቱ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ነዊሕ ዝበለ ግን ክረኣየናን ክጎድኣናን ከም ዝኽእል ፈሊጥና ፅቡቕ ዝኾነ ድቃስ ክንወስድ ብትኽክለኛ መንገዲ ክንድቅስ ኣለና ተወሳኺት ቪድዮ ክበኩም እየ ብዙሕ ክትመሃረሉ ምንታን Let's talk about it. Your brain not getting enough sleep. Let's talk about it. Your brain actually has a trash cleanup system of its own called the glymphatic system that happens during deep sleep that gets rid of all of the neurotoxins that have like accumulated in your brain during the day. And if this cleanup doesn't ሓንጎልና እንታይ ትብለና ኣሎ እዚ ሓንጎልና ኣብ ግዜ ድቃስና ርስሓቱ ናይ ምፅራቅ ፕሮሰስ ኣለዎ ወይ ድማ ልክዕ ከምዚ ፋብሪካ ወይ ሓደ ትካል ሰብ ምስ ተፈደሰቶም ዘፅሩ ይመፅኦም ኩሉ ነገር ኦርጋናይዝ ገይሮም ኣፀራርዮም ዝኸዱ ልክዕ ሓንጎልና ድማ ኣብቲ ግዜ ንድቅሰሉ ብፍላይ ዲፕ ድቃስ ኣብ ንድቅሰሉ ኩሉ እቲ ዘድልዮ ነገራት እናፀራረገ እናፀጋገነን ዘድልዮ ቦትኡ እናተሓሓዘን ኢቨን እቲ ሓበሬታ ክንወስዶ ዝወዓልና ከነንብቦ ዝወዓልና ክንሰምዖ ዝወዓልና ከከም ኣድላይነቱ ቦትኡ ከትሕዞ ግዜ እቲ መስርሕ ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ ዝፍፀም ስለዚ ድቃስ ልዎም ድቃስ ክህልወካ ዓብ ተራ ኣብታ ኣካላትና ካልእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓንጎልና ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ትነግረና ኣሎ doesn't happen if you don't really reach deep sleep and the glymphatic system doesn't take out the trash, you are going to experience a lot of side effects that you are probably very familiar with. From the book, some of the symptoms of inadequate deep sleep: waking up exhausted, disorganized thoughts, fogginess, lack of focus, quick temper, slow reaction time, forgetfulness, sluggish immune response. And the worst case scenario for quality sleep is sort of skidding along the surface of the night. Okay, no, wait. እዚኣ ክንቀፅላ እንታይ ዓይነት ፀገም ከጋጥመና ክል ክንሰምዕ organized thoughts, fogginess, lack of focus, quick temper, slow reaction time, forgetfulness. So ብዙሕ ፀገማት ከጋጥመና ክል ሓንጎልና ክዝሕል ክል ፅቡቅ ጌር ከምዚ ሓስብ ክንከውን ንኽእል ኣብ ግዜ መዓልቲ ድኻም ክስምዓና ይኽእል ሓሳባትና ንጹር ከምዘይከውን ከምዚ ዝርግርግ ዝበለ ወይ ከዓ ዕግርግር ዘለዎ ሓሬት ዘለዎ ማይ ዝዓይነቱ ክኸውን ይኽእል ርእስና ስለዚ ኣስተኻኺልና ንኸይንሓስብ ይኽልክለና ትብላ ኣላ ማለት እዩ ድቃስ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ sluggish immune response. And the worst case scenario for quality sleep is sort of skidding along the surface of light sleep without ever getting into deep sleep so that your brain can do the cleanup that it needs. ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ እዚኣ ሓንጎልና ነቲ ዘድሊ ፅገና ንክገብር ተኮይኑ ዲፕ ወይ ከዓ ዓሚቕ ድቃስ ክንድቅስ ኣለና ዓሚቕ ድቃስ ክንድቅስ ተዘይክኢልና እኹል ዕረፍታይ ንረክብና ሓንጎልና ድማ እቲ ዘድሊ ስራሕ ክፍፅም ኣይክእልን እዩ ትብለና ኣሎ but there's things that cause you to stay in that light sleep zone. The list is obvious, but it includes blue light, alcohol, partner who snores loudly and disrupts your sleep, preventing you from getting into deep. Again, alcohol ኣብ ድቃስ ፀገም ከም ዝፈጥር ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ናይ ስሊፕ ketkum ራይዋ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ስለዚ ኣልኮል ፀገም ኣለዎ ንድቃስ ከምኡ እውን ብሉ ላይት ሰማያዊ ናይ ልቺ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ቴሌፎንና ድቃስ ይኸሊ እዩ ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ዝሕርኒ ካብ ጥቃና እንተሎ እውን ካህስየና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ምሕርና እውን ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ኣተናፍሳ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ በፍንጫና ከነተንፍስ ከም ዘለና ብኣፍና ዘይኮነ በፍንጫና ketkum ራይዋ ዓብ ሓገዝ ክትገብረልኩም ትኽእል እያ ማለት እዩ Deep sleep, the list goes on and on. So what can you do about it? So
ሕጂ ነዊሕ ከይወሰድኩ ናይ መወዳእታ ኣብዚያ ኣብ መንጎ ድቃስ ካዕብየና ከሎ ንኽጠቕመና ትኽእል ኣርእስቲ ክንርኢና The night, if you don't have to go to the bathroom and hopefully you didn't look at the clock, here's what I want you to do. Remember, there's non-sleep deep rest, so you're still getting some level of rejuvenation, and you can do 4-7-8 breathing to allow your body to lower its heart rate and eventually get back to sleep. ኣብ መንጎ ድቃስ ለይትን ተተበራቢርና ሰዓት ክንርኢ ተደይከልና ክንሸይን ውን ግዴታ ተዘይብልና ክንጥቀመሉ ዘለና again ኣብ ቴሌፎንና ኣብ ገለን ክንከይድ የብልናን እቲ ምስትንፋስ ነገር እናተጠቀምና ዓሚቕ ትንፋስና ወሰድና ክንቅፅል ኣለና ወላ እንተ ደይደቀስና ግን ኣካላትና ዕረፍቲ ይረክብ ኣለዩ ስለዚ ኣብ ጭንቀት ክናቱ የብልናን ሓንቲ ካብቲ ዝበዝሐ ሰብ ፀገም ትፈጥረሉ ነገር ተላ እዚኣ ናይ ኣብ ለይቲ ድቃስ ምስጠፋና ዘጋጥመና ነገር እዩ ማለት እዩ so መብዛሕትኡ ሰብ ድቃስ ምሳበዮ ኣብ ካልእ ጭንቀትን ይዛቱ ስለዚ ክንጥንቀቐለና ብዛዕባ ካል ኣርእስቲ ክገብረልኩም እየ ንሎሚ ግን እዚኣ ክተኣኽለና እያ ኣብ ካል ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ከም ወትሩ ክትሰዱለይ ኣለኩም ይምህረና እንተኢልኩም ድማ ፊድባክ ናትኩም ግደፉለይ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ቻው ነዚ ቪድዮ ትርእዩ ዘለኹም ፅምኢ ናይ ፍልጠትን ዕቤትን ከም ዘለኩም ይርዳኣኒ ኣሎ እምበር ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናብቲ ትደልይዎ ዕቤት ከብፅሓኩም ዝኽእል ፕሮግራም ከም ዘለና ትፈልጡ ዶ ኣብ ቁጠባኹም ዕቤት ንኽትገብሩ ምሂሩ ናብ ስጉምቲ ክወስደኩም ዝኽእል ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣለና ከምኡውን ነዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ተጠቒምኩም ክእለት ናይ ኮምፒውተርኩም ድዩ ከምኡውን ክእለታት ናይ ቪድዮ ኤዲትን ንኽተመሓይሹ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብኪላታት ዝተቐረበ ቀሊል ንኽትመሃሮን ንኽትጥቀመሉን ክሕገዝ ዝኽእል ኮርስ እውን ኣለና ኦንላይን ቢዝነስ ክጅምሩ ተደሊኹም እውን ምሂሩ ናብቲ ቢዝነስ ከብፅሓኩም ዝኽእል ፕሮግራም ከም ዘለና ክሕብረኩም ይደሊ እምበር ሓበሬታ ዘድልየኩም ካብ ዌብሳይትና ወሲድኩም ናብቲ ትደልይዎ መንገዲ ክትከዱ ስጉምቲ ወሲድኩም ክትብገሱ ብትሕትና ይሓተኩም